En el invierno de 1889, una expedición topográfica rusa desapareció durante 3 semanas en los remotos montes Urales. Cuando los supervivientes finalmente emergieron del gélido desierto, llevaban consigo bocetos, mediciones y testimonios de algo inexplicable. Una colosal criatura simiesca de casi 3,5 metros de altura, cubierta de un espeso pelaje castaño rojizo, con ojos que reflejaban una inteligencia muy superior a la de cualquier primate conocido. La Sociedad Geográfica Imperial Rusa clasificó sus informes de inmediato, enterrándolos en archivos que no verían la luz durante más de un siglo. Pero los rumores persistieron en las remotas aldeas mineras de los Urales, donde los cazadores locales hablaban en voz baja del Veliki Chelovek, el gran hombre, que gobernaba los valles más profundos donde ningún humano se atrevía a pisar. Hoy, esos documentos clasificados han salido a la luz, revelando un misterio que desafía todo lo que creíamos saber sobre los rincones más recónditos de nuestro mundo. El telegrama llegó a la sede de la Sociedad Geográfica Imperial Rusa en San Petersburgo el 15 de diciembre de 1889, con noticias que conmocionarían a la comunidad científica. El equipo topográfico del líder de la expedición, Dmitry Volkonsky, encargado de cartografiar las regiones ricas en minerales del sur de los Urales, llevaba 22 días desaparecido en un terreno tan peligroso que las misiones de rescate se consideraron imposibles hasta la primavera. Pero Volkonsky y 3 de sus hombres sobrevivieron de alguna manera, emergiendo del desierto en el remoto asentamiento minero de Zlatoust con una historia tan extraordinaria que los oficiales militares inmediatamente clasificaron todo su informe bajo sello imperial. La misión original de la expedición parecía bastante sencilla: explorar posibles yacimientos mineros para el creciente complejo industrial ruso y documentar las formaciones geológicas del interior de los Urales, en gran parte inexplorado. Lo que descubrieron desafiaría los fundamentos mismos de la historia natural. Según los documentos desclasificados, ahora conservados en el Archivo Histórico Estatal ruso, el equipo de Volkonsky había establecido su campamento base cerca del actual Parque Nacional de Taganay el 18 de noviembre de 1889. La región era conocida por sus duros inviernos y sus impredecibles patrones climáticos, pero los experimentados topógrafos estaban bien equipados para los desafíos que se avecinaban. Su equipo incluía teodolitos alemanes de última generación, aparatos fotográficos y abundantes provisiones para una expedición de 3 meses. Las primeras señales de que algo andaba mal llegaron el 23 de noviembre, cuando el cartógrafo del equipo, Pavel Rostov, notó alteraciones inusuales en la nieve cerca de su campamento. Las huellas eran enormes, de casi 45 centímetros de largo, con claras huellas de 5 dedos con lo que parecían ser pulgares oponibles. Aún más inquietante, la longitud de la zancada sugería la de una criatura de inmensa altura, con un paso casi humano, pero de una envergadura imposible. Volkonsky, un experimentado explorador que ya había cartografiado regiones de Siberia y el Cáucaso, inicialmente descartó las huellas como las de un gran oso caminando erguido sobre la nieve profunda. Pero a medida que la expedición se adentraba en los valles de los Urales, la evidencia se volvió imposible de ignorar. Los árboles mostraban marcas de arañazos a alturas superiores a 3 metros, con la corteza arrancada en patrones que sugerían el uso deliberado de herramientas, más que un comportamiento animal aleatorio. El fotógrafo de la expedición, Sergei Batenkov, documentó estas anomalías con su voluminosa cámara de placa de vidrio, creando un registro visual que posteriormente se convertiría en un elemento central del misterio. Sus fotografías, recientemente digitalizadas por archivistas rusos, muestran daños a la vegetación que parecen metódicos e intencionados. Árboles jóvenes doblados y entrelazados en patrones complejos, grandes piedras dispuestas en curiosas formaciones geométricas y entradas de cuevas que parecían agrandadas artificialmente. El 1 de diciembre, la expedición experimentó lo que Volkonsky describió en su informe oficial como el encuentro que cambiaría para siempre nuestra comprensión del mundo natural. Mientras inspeccionaban un valle remoto cerca del río Ai, el equipo escuchó lo que inicialmente confundieron con una avalancha, un sonido profundo y resonante que parecía provenir del fondo del valle y no de las laderas de las montañas. A través de la nieve arremolinada, observaron una figura que se movía con determinación por el bosque. A primera vista, parecía humana, pero la escala no era la adecuada. De pie entre los imponentes abetos siberianos, la criatura empequeñecía los árboles circundantes. Su enorme figura se movía con sorprendente gracia por un terreno que desafiaría incluso a montañeros experimentados. Rostov,
El observador más fiable de la expedición calculó la altura de la criatura en casi 3,5 metros, con hombros tan anchos que abarcaban todo el ancho de su tienda de reconocimiento. Lo más destacable era su locomoción. Caminaba completamente erguido, con los brazos colgando aproximadamente hasta la altura de las rodillas y un andar que sugería tanto poder como inteligencia. Su cuerpo estaba cubierto de un denso pelaje marrón rojizo que parecía brillar bajo la luz del sol, y su rostro, apenas vislumbrado a través del telescopio de Batenkov, mostraba rasgos inquietantemente humanos, pero fundamentalmente diferentes. La criatura pareció percatarse de su presencia, deteniéndose para girarse en su dirección. Por un instante que Volkonsky describió como eterno y aterrador, pareció observarlos con la misma curiosidad que ellos le dirigían. Luego, con una velocidad sorprendente para algo de su tamaño, desapareció en el denso bosque, dejando solo el eco de sus pasos y las suposiciones destrozadas del equipo de topografía sobre el mundo natural. Lo que siguió fueron 3 semanas del esfuerzo de documentación más intensivo en la historia de la exploración rusa, ya que el equipo de Volkonsky abandonó su estudio minero original para buscar evidencia de lo que habían presenciado. Los montes Urales han albergado secretos durante milenios. Sus antiguos picos y valles ocultos han servido como repositorios de leyendas que anteceden a la historia escrita. Mucho antes de que la expedición de Volkonsky documentara su extraordinario encuentro, los pueblos indígenas Mansi y Kanti de la región hablaban de los Menk, gigantes del bosque que dominaban las profundidades del desierto con una sabiduría y un poder que inspiraban tanto respeto como temor. La evidencia arqueológica sugiere que estas creencias se remontan a más de 3,000 años, con petroglifos descubiertos en remotas cuevas de los Urales que representan grandes figuras humanoides junto con escenas de caza y observaciones astronómicas. La doctora Elena Kuznetsova, especialista en etnología siberiana de la Universidad Estatal de Moscú, ha dedicado décadas al estudio de estas antiguas representaciones, observando su notable coherencia a lo largo de vastas distancias geográficas y temporales. Los relatos indígenas describen seres de extraordinaria altura e inteligencia que servían como guardianes del bosque, explica Kuznetsova en su investigación de 2018. No eran monstruos ni demonios en el sentido tradicional, sino una especie paralela que coexistía con las primeras poblaciones humanas en una compleja relación de habitación mutua e interacción ocasional. Las tradiciones orales Mansi, cuidados preservadas a través de generaciones de narradores, describen a los Menk como series de 3 veces la altura de un hombre, con la capacidad de comunicarse mediante un sofisticado sistema de vocalizaciones que podía transmitirse a través de grandes distancias. Más entregaron, estos relatos describen constantemente a las criaturas como usuarios de herramientas, capaces de construir elaborados refugios e incluso puentes primitivos sobre arroyos de montaña. Las crónicas medievales rusas, compiladas durante la expansión de la Iglesia Ortodoxa en los territorios siberianos, contienen numerosas referencias a hombres salvajes de enorme estatura, encontrados por monjes y colonos. La crónica de Novgorod de 1472 describe una expedición liderada por el obispo Filifiai que se topó con gigantes peludos que hablaban con voces aterradoras, cerca de la actual Perm. Relatos similares aparecen en las crónicas de la expansión de Ivan el Terrible en la región de los Urales, donde los comandantes militares informaron sobre avistamientos de demonios del bosque de Gran Tamino, que parecen observar los asentamientos rusos desde la seguridad de la Espesura. Lo que hace que estos relatos históricos sean particularmente convincentes es su especificidad geográfica. Los avistamientos se concentran en ciertas regiones de los Urales, en particular en los valles remotos de los sistemas fluviales Vishra y Kozva, zonas conocidas por su extremo aislamiento y terreno accidentado. Estas son precisamente las regiones donde la expedición de Volkonsky documentaria posteriormente su encuentro, lo que sugiere una preferencia de hábitat constante que se ha mantenido inalterada durante siglos. La revolución científica de los siglos XVIII y XIX reavivó la atención sobre estas leyendas persistentes. El propio Carl Linneo, padre de la taxonomía moderna, incluyó la categoría Homo troglodytes en sus primeros sistemas de clasificación, describiéndolos como hombres salvajes, nocturnos y peludos, basándose en informes de diversas regiones, incluido el norte de Rusia.
Si bien lineo eliminó posteriormente esta clasificación, debido a la falta de especímenes. Su inclusión inicial sugiere que incluso las mentes científicas más rigurosas de la época consideraron la posibilidad de especies de homínidos desconocidos. Los naturalistas rusos del periodo imperial tomaron estos relatos tan en serio que organizaron varias expediciones diseñadas específicamente para investigar informes de primates desconocidos en las regiones de los Urales y Siberia. La más notable fue la expedición de 1871 dirigida por Nikolai Przewalski, el renombrado explorador que posteriormente daría su nombre a una especie de caballo salvaje. El equipo de Przewalski pasó 6 meses en los Urales septentrionales investigando informes indígenas sobre manos de las nieves. Y documentó varios casos de grandes huellas no identificadas y patrones de vegetación alterados que parecen indicar la presencia de una criatura grande e inteligente. La historia geológica de los Urales proporciona contexto adicional para comprender cómo una especie así pudo haber sobrevivido sin ser detectada. El complejo sistema de cuevas de la región, muchas de ellas aún sin cartografiar, podría haber proporcionado refugio durante todo el año a una pequeña población de grandes homínidos. Tan solo el sistema de cuevas de Kungur se extiende por más de 5,700 metros a través de formaciones de piedra caliza que crean un microclima estable incluso durante las condiciones invernales más duras. Además, la posición de los Urales como barrera geográfica entre los ecosistemas europeos y asiáticos ha generado presiones evolutivas únicas y ha aislado poblaciones de diversas especies. El descubrimiento de grandes mamíferos previamente desconocidos en regiones remotas continúa incluso en la actualidad. El anlopseola no fue descrito científicamente hasta 1992, y nuevas especies de grandes primates se descubrieron tan recientemente como en 2010. Las reconstrucciones climáticas sugieren que la región de los Urales experimentó un periodo de relativa estabilidad durante la pequeña edad de hielo, lo que podría haber proporcionado refugio a poblaciones relictas de homínidos arcaicos que sobrevivieron a los grandes cambios climáticos que eliminaron a esos parentes en otras zonas. Los densos bosques de coníferas de la región habrían proporcionado abundantes alimentos vegetales, mientras que los numerosos arroyos y ríos habrían suministrado agua dulce y corrientes de peces estacionales. La memoria cultural de estos encuentros parece haber sido cuidadosamente preservada no solo en el folclore, sino también en los sistemas de conocimiento práctico que guían el comportamiento humano en la naturaleza. Los protocolos tradicionales de casa mansi incluyen restricciones específicas en ciertos valles y limitaciones estacionales a los viajes, aparentemente diseñadas para minimizar el contacto con los habitantes más numerosos del bosque. No se trataba de meras supersticiones, sino de sofisticadas adaptaciones conductuales que permitieron a las poblaciones humanas y no humanas coexistir en el mismo ecosistema sin competencia directa. Tras su avistamiento inicial, la expedición de Volkansky pasó de ser un estudio geológico rutinario a la investigación criptozoológica más intensiva de la era imperial rusa. El enfoque sistemático del equipo para documentar la evidencia establecería un estándar para la investigación científica que no se igualaría hasta el desarrollo de los protocolos modernos de investigación de campo casi un siglo después. La documentación fotográfica de Badenkopf se convirtió en la piedra angular de su recopilación de pruebas. Utilizando el equipo fotográfico alemán más moderno, capturó más de 200 imágenes en placas de vidrio durante su prolongada estancia en los Urales. Las fotografías, analizadas recientemente mediante técnicas modernas de mayor digital por la Academia Rusa de Ciencias, revelan detalles imposibles de discernir con la tecnología del siglo XIX. Las imágenes más impactantes muestran una serie de estructuras que parecen refugios construidos deliberadamente. A diferencia de la disposición aleatoria de árboles, quedos y escombros típica de los claros naturales del bosque, estas formaciones muestran
una clara evidencia de principios de ingeniería. Grandes troncos se colocan para crear recintos resistentes a la intemperie, con ramas más pequeñas entrelazadas en patrones que sugieren un conocimiento de la ingeniería estructural. Las entradas a estos refugios están orientadas constantemente al sur, maximizando la exposición solar durante las breves horas de luz del invierno. El Dr. Viktor Petrov, ingeniero estructural del Instituto Tecnológico de Moscú, quien analizó las fotografías en 2019, señaló que las técnicas de construcción visibles en las imágenes demuestran una comprensión sofisticada de los principios de soporte de carga y una adaptación ambiental que supera las capacidades de cualquier especie animal conocida. El diseño de los refugios incorpora conceptos avanzados como sistemas de drenaje y cortavientos, que sugieren que sus constructores poseen capacidades cognitivas comparables a las de la ingeniería humana primitiva. Pero quizás lo más significativo fueron las fotografías de Batenkov de las propias Urales. A diferencia del fugaz vistazo a la criatura que habían observado, las Urales proporcionaron datos cuantificables que pudieron someterse a un riguroso análisis científico. Las Urales mostraban claros detalles anatómicos, 5 de 2 con lo que parecen ser pulgares oponibles, impresiones en el talón que sugieren una marca bípeda optimizada para atravesar terrenos irregulares y patrones de presión que indicaban una estructura del pie fundamentalmente diferente a la de cualquier primate conocido. Rostov, el cartógrafo de la expedición, aplicó sus habilidades topográficas para crear mediciones precisas y de bullos escala de las Urales. Sus cálculos indicaron que la criatura pesaba entre 360 y 540 kilos, con una longitud de 45 centímetros y una zancada promedio de 6 metros. Aún más notable, la profundidad y la distribución de la presión de las impresiones sugieren que la criatura soportaba su peso con sorprendente eficiencia, lo que indica una estructura esquelética y una musculatura adaptadas para una locomoción eficiente en terrenos difíciles. El equipo también documentó numerosos casos de lo que parecía ser el uso de herramientas. Los árboles mostraban marcas de corte realizadas con herramientas que parecían más sofisticadas que simples rocas o dientes. Los cortes eran limpios y intencionados, lo que sugiere el uso de herramientas de piedra afiladas o, posiblemente, incluso herramientas metálicas primitivas. El análisis de las muestras de madera recolectadas por la expedición reveló patrones de corte consistentes con tecnología avanzada de la edad de piedra, incluyendo evidencia de quemas controladas para talar árboles más grandes. Quizás lo más intrigante fue que la expedición descubrió lo que Volkansky describió como expresiones artísticas taladas en superficies rocosas en zonas de alta actividad animal. Estos petrógrafos representaban observaciones astronómicas, incluyendo lo que parecen ser fases lunares y patrones de constelaciones con precisión para la latitud de la región. La sofisticación de estas grabaciones astronómicas sugería no solo inteligencia, sino a nivel de pensamiento abstracto privado asociado solo con civilizaciones humanas avanzadas. Las observaciones biológicas de la expedición aportaron evidencia adicional de las avanzadas capacidades cognitivas de la criatura. Documentaron casos de aparente comunicación entre varios individuos mediante un complejo sistema de vocalizaciones que se transmiten a grandes distancias. Rostov, quien había estudiado acústica como parte de su formación en ingeniería, señaló que estas llamadas demostraban una modulación intencionada y patrones de respuesta que indicaban capacidades lingüísticas. El equipo también observó evidencia de técnicas sofisticadas de preparación de alimentos. En zonas de intensa actividad animal, descubrieron depósitos organizados de alimentos en conserva, incluyendo pescado seco, materiales vegetales procesados y lo que parecen ser depósitos de fruta fermentada. Los métodos de conservación demostraron una comprensión de la seguridad alimentaria estacional, lo que indicaba capacidad de planificación a largo plazo.
Lo más significativo es que la expedición documentó evidencia de lo que parecía ser una agricultura primitiva. En valles protegidos con exposición al sur, descubrieron áreas donde la vegetación local había sido cultivada y gestionada deliberadamente. Los cereals silvestres mostraban indicios de una cosecha selectiva. Las semillas más grandes se recolectaban constantemente, mientras que las más pequeñas se dejaban reproducir. Se habían trasplantado hortalizas de raíz para crear zonas de cultivo concentradas. Y los arbustos de bayas se habían podado y dispuesto para maximizar el rendimiento. Estas prácticas agrícolas sugerían no solo inteligencia, sino también una comprensión sofisticada de la ecología y la gestión sostenible de los recursos, notablemente avanzada para cualquier especie no humana. Las áreas de cultivo mostraban evidencia de rotación de cultivos y técnicas de gestión del suelo que la ciencia agrícola humana no desarrollaría hasta varias décadas después. Las últimas semanas de la expedición se dedicaron en tener establecer contacto pacífico con las criaturas. El equipo de Volkansky dio ofrendas de herramientas de metal y productos manufacturados en los límites de los territorios de las criaturas, con la esperanza de demostrar intenciones pacíficas. Si bien nunca se logró contacto directo, las ofrendas fueron retiradas constantemente y reemplazadas por objetos artesanos que parecían ser regalos a cambio. Estos intercambios recíprocos incluyen objetos de madera intrincadamente talados, piedras pulidas dispuestas en complejos patrones geométricos y manojos de plantas medicinales conocidas por los curanderos indígenas, pero no documentadas previamente en la región específica. La sofisticación de la artesanía y la aparente comprensión de las necesidades humanas, demostrada a través de la selección de plantas, sugieren que las criaturas poseían no solo inteligencia, sino también empatía y sofisticación cultural. El regreso de la expedición de Volkansky a San Petersburgo en enero de 1890 provocó una división inmediata en el mundo científico ruso. Las pruebas que presentaron fueron extraordinarias y meticulosamente documentadas, obligando incluso a los académicos más conservadores a lidiar con implicaciones que cuestionaban supuestos fundamentals sobre la singularidad humana y el desarrollo evolutivo. La Sociedad Geográfica Imperial Rusa convocó un comité de emergencia para evaluar los hallazgos de la expedición, reuniendo a algunos de los naturalistas y antropólogos más respetados de la época. Las actas, recientemente desclasificadas de los archivos soviéticos, revelan una comunidad científica profundamente dividida entre quienes reconocen la importancia de la evidencia y quienes buscaban explicarla por medios más convencionales. El profesor Anatoly Bogdanov, destacado zoólogo ruso y miembro fundador de la Sociedad de Naturalistas de Moscú, se convirtió en el principal defensor de la expedición. Tras décadas estudiando la fauna siberiana, Bogdanov argumentó que el aislamiento y el clima extremo de la región de los Urales podrían haber preservado poblaciones relictas de homínidos arcaicos que sobreviven a las edades de hielo gracias a su adaptación e inteligencia. La evidencia presentada por el líder de la expedición Volkansky representa el descubrimiento zoológico más significativo desde la clasificación de los grandes simios, declaró Bogdanov en su presentación en el comité de emergencia. Descartar estos hallazgos en una investigación adecuada representaría una falta de integridad científica que las generaciones futuras juzgarán con severidad. El apoyo de Bogdanov tuvo un peso considerable en la comunidad científica rusa, pero también generó una férrea oposición por parte de sectores más conservadores que consideraban las afirmaciones de la expedición fundamentalmente imposibles. El profesor Vladimir Kovalevsky, hermano del famoso paleontólogo Alexander Kovalevsky, y respetado anatomista por derecho propio, lideró la facción escéptica con argumentos basados en la teoría de la evolución y la biogeografía. Si bien no cuestionó la integridad de los miembros de la expedición, debo concluir que estas observaciones fueron mal interpretadas debido al estrés psicológico del aislamiento
y las condiciones extremas, argumento Kovalevsky. Ninguna población de grandes homínidos podría sobrevivir sin ser detectada en regiones que han sido recorridas por cazadores y tramperos durante siglos. La superior evidencia puede explicar mediante fenómenos conocidos, huellas de oso en la nieve, formaciones rocosas naturales y la tendencia, bien documentada, de los individuos aislados a malinterpretar estímulos ambiguos. El debate trascendió los círculos académicos y se extendió a la comunidad intelectual rusa en general. Dmitry Mendeleev, el renombrado químico y creador de la tabla periódica, sorprendió a muchos al apoyar públicamente una mayor investigación de las afirmaciones de la expedición. En una carta publicada en la revista Vestnik Evropy, Mendeleev argumentó que el progreso científico requeriría una apertura a descubrimientos que desafiaran los paradigmas existentes. La ciencia avanza no mediante la confirmación de lo que creemos, sino mediante la investigación rigurosa de fenómenos que desafían nuestras expectativas, escribió Mendeleev. El enfoque sistemático demostrado por la expedición de Volkansky representa una metodología científica ejemplar, independientemente de la interpretación final de sus hallazgos. La controversia alcanzó atención internacional cuando se presentaron informes preliminares en el Congreso Geográfico Internacional en Berna, Suiza, en 1891. Los científicos europeos abordan las afirmaciones rusas con un escepticismo tenido de prejuicios culturales que ven los informes de las regiones remotas de Rusia como inherentemente sospechosos. El profesor Karl Voigt, influyente naturalista y antropólogo alemán, descartó los hallazgos de la expedición calificándolos de fantasias eslavas inapropiadas para una consideración científica seria. Su crítica, publicada en la prestigiosa revista Arca for Anthropology, argumenta que la supuesta evidencia podía explicarse mediante una combinación de engaño, identificación errónea y los efectos psicológicos del aislamiento extremo. Sin embargo, no todas las respuestas internacionales fueron despectivas. Alfred Russel Wallace, co-descubridor de la teoría de la evolución por selección natural, expresó un cauteloso interés en los hallazgos rusos. En correspondencia con Bogdanov, Wallace señaló que el descubrimiento de grandes mamíferos desconocidos en regiones remotas seguía ocurriendo con sorprendente frecuencia, lo que sugiere que nuestro conocimiento de la biodiversidad global seguía siendo incompleto. Los bosques de los montes Urales representan uno de los últimos grandes parajes naturales de la Tierra, escribió Wallace. Sería prematuro afirmar con certeza que formas de vida podrían persistir en estos refugios aislados. La naturaleza sistemática de la documentación de la expedición rusa exige una atención científica rigurosa, independientemente de nuestras ideas preconcebidas sobre lo que es posible. El debate dio un giro inesperado cuando empezaron a surgir informes adicionales de otras regiones del Imperio Ruso. Puestos militares iberianos informaron de encuentros con criaturas similares, y las operaciones mineras en los montes Altai documentaron huellas y evidencia física consistentes con los hallazgos de los Urales. Estos relatos corroborativos provenían de fuentes sin conexión con la expedición de Volkansky, lo que daba credibilidad a las afirmaciones de una especie extendida pero secreta. Quizás lo más significativo fue que los pueblos indígenas del norte de Rusia comenzaron a compartir conocimientos previamente secretos sobre los gigantes del bosque. Los ancianos tribales que habían guardado silencio sobre sus creencias tradicionales se vieron repentinamente buscados por académicos rusos deseosos de documentar evidencia etnográfica de encuentros con criaturas. Los eventos del este de Siberia describen series a los que llamaron chichunya, mientras que los yakutos hablan de mulin, gigantes del bosque que servían como guardianes de la naturaleza. La coherencia de estos relatos a lo largo de vastas distancias geográficas y distintos grupos culturales sugería una tradición mitológica compartida o encuentros con criaturas reales.
La decisión del gobierno de clasificar los hallazgos de la expedición generó en más controversia. Si bien la razón oficial alegó preocupaciones de seguridad nacional relacionadas con los estudios minerales, los críticos argumentaron que la clasificación tenía como objetivo evitar vergüenza para la comunidad científica. El secretismo solo alimentó la especulación y las teorías conspirativas que persistieron durante más de un siglo. Reads clandestinas de intelectuals rusos comenzaron a circular copias paradas de fotografías y documentos de la expedición, creando un discurso científico paralelo que operaba al margen de los canales oficiales. Estos reads informales incluyen figuras prominentes como el escritor von Turgenev y el príncipe anarquista Pedro Kropotkin, quienes expresaron su fascinación por las implicaciones de los descubrimientos de las criaturas. La controversia finalmente dividió a la comunidad científica rusa en dos bandos distintos que mantendrían su oposición hasta bien entrada la era soviética. Los posibilistas, liderados por Bogdanov y sus discípulos, continuaron investigando informes sobre homínidos desconocidos en todo el imperio ruso, mientras que los racionalistas southeistas esforzaron por desacreditar tales afirmaciones mediante explicaciones convencionales y crítica metodológica. La revolución bolchevique de 1917 trajo consigo cambios drásticos en las instituciones científicas rusas, pero también marcó el inicio de la supresión sistemática de la investigación sobre homínidos desconocidos. Los nuevos líderes soviéticos, comprometidos con la ideología materialista y la rápida industrialización, consideraban los informes sobre misteriosas criaturas del bosque como vergonzosos vestigios de la superstición de la era zarista, incompatibles con un Estado socialista moderno. Para 1925, el Comité Central del Partido Comunista emitió la Directiva 247 que clasificaba oficialmente toda investigación sobre fenómenos antropológicos anómalos como actividad contrarrevolucionaria. La Directiva, descubierta en archivos soviéticos recientemente abiertos, mencionaba específicamente la expedición de Volkansky y ordenaba la destrucción de todo el material relacionado que se encontraba en instituciones estatales. La propagación de criaturas mitológicas sirve para distraer al proletariado de la comprensión científica de la naturaleza y el desarrollo humano, declaraba la directiva. Estas fantasias burguesas socavan la confianza en la filosofía materialista y deben ser eliminadas del discurso científico soviético. La represión fue exhaustiva y sistemática. Se expulsó a los científicos que habían expresado interés en las investigaciones criptozoológicas de los institutos de investigación, y así destruyeron las carreras académicas de quienes se negaron a denunciar su trabajo previo. El profesor Bogdanov, anciano, pero defendiendo los hallazgos de la expedición Volkansky, se vio obligado a jubilarse y murió en el anonimato en 1928. Sin embargo, la represión soviética preservó inadvertidamente evidencia que, de otro modo, podría haberse perdido en el tiempo. Mientras las instituciones estatales destruían los registros oficiales, coleccionistas privados y académicos extranjeros se dedicaban a sacar de la Unión Soviética documentos y fotografías originales de contrabando. Estos materiales llegaron a los archivos occidentales, donde permanecieron prácticamente olvidados hasta que el colapso de la URSS reabrió el acceso a los secretos de la era soviética. La supresión también tuvo una consecuencia inesperada. Llevó la investigación criptozoológica a la clandestinidad, donde se desarrolló a través de redes clandestinas que operaban con notable sofisticación. Los científicos soviéticos que continuaron interesados en fenómenos anómalos se vieron obligados a desarrollar métodos de comunicación codificados y protocolos de investigación secretos que dieron mínimas huellas documentales. El Dr. Boris Porshnev, respetado historiador y antropólogo de la Academia Soviética de Ciencias, se erigió como líder de esta comunidad de investigación clandestina. Trabajando bajo la apariencia de una investigación histórica legítima,
portionev dedico décadas a investigar Informe sobre hominidos relictos en toda la Unión Soviética, creando una completa base de datos de avistamientos y evidencia que permaneció oculta hasta después de su muerte en 1972. La investigación de Porshnev, realizada completamente en secreto, reveló que los encuentros con criaturas habían continuado durante el periodo soviético a pesar de la negación oficial. Las campanas de colectivización que elevaron a funcionarios gubernamentales a regiones remotas generaron numerosos informes de criaturas humanoides gigantes, particularmente en las regiones montañosas de Asia Central y Siberia. La construcción del ferrocarril transiberiano y posteriores proyectos de infraestructura soviéticos generaron oportunidades adicionales de avistamientos, y que los trabajadores se identifican en zonas silvestres previamente virgenes. Los registros de construcción de estos proyectos, conservados en archivos industriales, contienen docenas de referencias a perros laborales causados por encuentros con grandes animales desconocidos que demostraban inteligencia y uso de herramientas. Los registros militares de la región fronteriza soviético-afgana describen encuentros con criaturas que las poblaciones locales llamaban almas, hombres salvajes y pilotos de enorme tamaño que parecían observar instalaciones militares desde la seguridad de valles de alta montaña. Estos informes eran clasificados al más alto nivel, while los testigos debían firmar juramentos de seguridad que les impedían hablar de sus experiencias incluso décadas después. La necesidad del programa especial de estaciones de rastreo remoto dio lugar a nuevos encuentros. Los técnicos que trabajaban en instalaciones de radar en la península de Kamchatka reportaron repetidas visitas de criaturas curiosas que parecían fascinadas por el equipo electrónico. Los seres parecían comprender que las instalaciones tenían un propósito tecnológico, pero no mostraban temor a los operadores humanos. Quizás lo más notable es que los estudios geológicos realizados durante los programas masivos de exploración minera de la Unión Soviética documentaron amplia evidencia de la presencia de criaturas en regiones previamente inexploradas. Los equipos de investigación en las montañas de Altai descubrieron sofisticados sistemas de cuevas que mostraban claros indicios de ocupación a largo plazo por seres grandes y inteligentes. Estas cuevas contenían áreas de almacenamiento organizadas, dormitorios revestidos con pilas y materiales vegetales cuidadosamente ordenados, incluso obras de arte primitivas que representaban observaciones astronómicas y lo que parecían ser cálculos matemáticos. La sofisticación de las modificaciones de las cuevas sugería un nivel de capacidad de ingeniería que superaba cualquier cosa previamente atribuida a especies no humanas. El descubrimiento de aparentes conceptos matemáticos en las obras de arte sobre criaturas representó quizás el hallazgo más significativo de la investigación de la era soviética. Las pinturas rupestres de las montañas Sion incluyen patrones geométricos que parecen representar relaciones matemáticas complejas, incluyendo lo que parecen ser versiones tempranas de la secuencia de Fibonacci y principios geométricos no descritos formalmente por las matemáticas humanas hasta el Renacimiento. Los etnógrafos soviéticos que trabajaron con pueblos indígenas siberianos documentaron un amplio conocimiento tradicional sobre el comportamiento y la ecología de las criaturas, preservado mediante la tradición oral. Estos relatos describían sofisticados patrones de migración estacional, complejas jerarquías sociales, incluso aparentes costumbres funerarias que sugerían creencias espirituales o religiosas. Los nenes de la tundra ártica describen visitas estacionales de los Yeti, seres gigantes que viajaban en pequeños grupos familiares y parecían seguir rutas específicas que evitaban los asentamientos humanos. Estas migraciones coincidían con los desplazamientos de los renos, lo que sugiere que estas criaturas habían desarrollado estrategias de caza que aprovechaban el comportamiento natural de los animales sin alterar el equilibrio del ecosistema. Los cazadores tradicionales describían a estas criaturas como extraordinariamente inteligentes,
capaz de anticipar las estrategias de causa humanas y modificar su comportamiento en consecuencia. Algunos relatos sugieren que poseen una forma de comunicación que podía influir en el comportamiento animal, permitiendo ayudar a las presas de las zonas de causa humanas en épocas de escasez. La sorpresa de esta investigación durante la era de Stalin significó que evidencia crucial se dispersa en múltiples archivos ocultos y colecciones privadas. Los científicos que investigan criaturas se vieron obligados a camuflar sus hallazgos en publicaciones legítimas sobre folclore, etnografía o estudios geológicos, creando una literatura oculta que requería una cuidadosa decodificación para revelar su verdadero significado. Esta red clandestina de investigación logró preservar no solo evidencia de encuentros con criaturas, sino también desarrolla metodologías cada vez más sofisticadas para investigar fenómenos anómalos en condiciones de represión política. Las técnicas desarrolladas influyen posteriormente en los enfoques científicos legítimos de la investigación criptozoológica cuando estas investigaciones se volvieron políticamente aceptables en la era postsoviética. La disolución de la Unión Soviética en 1991 desató una avalancha de información previamente clasificada sobre investigaciones con homínidos desconocidos, revelando hasta que punto dichas investigaciones habían continuado en secreto durante la era comunista. La apertura de los archivos estatales proporcionó a los investigadores acceso a miles de documentos que describen un panorama de la actividad constante de estas criaturas en los vastos territorios de la antigua URSS. La Academia Rusa de Ciencias, liberada de las restricciones ideológicas, estableció discretamente el Departamento de Fenómenos Biológicos Anómalos en 1993, bajo la dirección del Dr. Dmitry Bayanov, protegido del investigador clandestino Boris Porshnev. Este departamento inició la evaluación sistemática de la evidencia acumulada, aplicando técnicas científicas modernas a materiales históricos que nunca habían recibido un análisis adecuado. La mayor digital de las fotografías de Bankov del siglo XIX reveló detalles invisibles para investigadores anteriores. El análisis informático de los patrones de huellas confirmó características biomecánicas consistentes con una especie bípeda distinta de los primates conocidos, pero que comparte similitudes estructurales con los primeros ancestros humanos. Lo más significativo es que las fotografías contienen evidencia clara de herramientas manufacturadas y refugios construidos que demostraban capacidades cognitivas avanzadas. El desarrollo de la tecnología de análisis de ADN abrió nuevas posibilidades para la investigación de la evidencia física recopilada durante más de un siglo de encuentros. Muestras de cabello conservadas en diversos archivos se sumirán pruebas genéticas, revelando secuencias de ADN que no coinciden con ninguna especie conocida en las bases de datos existentes. Las muestras mostraron características tanto del ADN humano como de primates desconocidos, lo que sugiere una especie previamente desconocida o evidencia de eventos de hibridación antiguos. El muestreo de ADN ambiental en regiones históricamente activas proporcionó evidencia adicional. Las muestras de agua y suelo de valles remotos de los Urales contenían material genético de un gran mamífero desconocido que parecía estar estrechamente relacionado con la especie humana primitiva, pero genéticamente distinto de los humanos modernos. La presencia de este ADN en múltiples lugares sugería una población activa en lugar de individuos aislados. El análisis de imágenes satelitales revolucionó la búsqueda de hábitats para criaturas. Fotografías espaciales de alta resolución revelaron anomalías estructurales en regiones forestales remotas, invisibles desde el suelo. Estas formaciones mostraban patrones geométricos y modificaciones deliberadas del terreno natural que sugerían proyectos de ingeniería a gran escala llevados a cabo por seres inteligentes. Los patrones fueron particularmente evidentes en los montes Urales, donde el análisis satelital reveló una red de valles y crestas modificadas que formaban lo que parecía ser un sistema de transporte optimizado para grandes criaturas bípedas. Las modificaciones incluían caminos despejados a lo largo de las crestas, sistemas artificiales de recolección de agua y lo que parecían ser plataformas de comunicación ubicadas para maximizar la visibilidad a grandes distancias.
Los estudios con radar en zonas de alta actividad animal revelaron extensos sistemas de túneles subterráneos que conectaban valles remotos a través de terrenos montañosos aparentemente intransitables. Estos túneles mostraron evidencia de excavación deliberada y refuerzo estructural que sugerían capacidades de ingeniería muy superiores a las atribuidas previamente a especies no humanas. Los sistemas de túneles parecían cumplir múltiples funciones, rutas de transporte que permitían el movimiento entre territorios sin exposición a la superficie, instalaciones de almacenamiento de alimentos que mantenían temperaturas estables durante todo el año y lo que parecían ser espacios de reunión comunal lo suficientemente grandes como para albergar grupos de individuos muy grandes. Las técnicas modernas de expedición permitieron a los investigadores explorar áreas inaccesibles para exploradores anteriores. Los estudios en helicóptero y el equipo avanzado de escalada permitieron el acceso a valles de gran altitud donde se había reportado actividad de criaturas, pero nunca se había investigado directamente. Estas expediciones descubrieron evidencia adicional de asentamientos sofisticados, incluyendo complejos de cuevas de varios pisos y plataformas elevadas que parecían diseñadas para la observación astronómica. Las plataformas astronómicas eran particularmente intrigantes, ya que estaban orientadas con precisión para rastrear los movimientos celestes y los cambios estacionales. Los marcadores de piedra alineados con los solsticios y equinoccios sugerían que las criaturas poseían un conocimiento avanzado de los sistemas de calendario y la mecánica celeste. Algunas plataformas incluían lo que parecían ser dispositivos de cálculo primitivos hechos de piedras dispuestas, capaces de predecir eventos estacionales y fenómenos celestes. La colaboración internacional aportó experiencia adicional a la investigación. Especialistas en genética de universidades líderes analizaron muestras biológicas, mientras que antropólogos y arqueólogos contextualizaron los artefactos culturales descubiertos en los sitios habitados por criaturas. El enfoque interdisciplinario reveló evidencia de una sofisticada civilización no humana que se desarrolló en paralelo a las sociedades humanas, permaneciendo en gran medida oculta a la detección. El análisis comparativo con informes similares de otras regiones reveló patrones globales que sugerían la existencia de especies relacionadas o posiblemente una sola especie con distribución mundial. Los informes del noroeste del Pacífico de Norteamérica, el Himalaya y regiones remotas del sudeste asiático mostraron una notable coherencia en las descripciones de las criaturas, los patrones de comportamiento y la evidencia física. La coherencia de los informes en regiones geográficas muy distantes sugería bien una investigación coordinada fraudulenta de una complejidad imposible, bien la existencia de una especie real con características notablemente estables que se mantenían a lo largo de grandes distancias y largos periodos de tiempo. Esta última explicación parecía cada vez más creíble a medida que se acumulaban pruebas de múltiples fuentes independientes. Los avances tecnológicos en teledetección y monitoreo ambiental proporcionaron nuevas herramientas para rastrear la actividad de las criaturas en tiempo real. Cámaras sensibles a movimiento, equipos de monitoreo sísmico y dispositivos de grabación acústica comenzaron a generar evidencia contemporánea de criaturas grandes e inteligentes que operan en áreas silvestres remotas. La evidencia moderna mostró patrones de comportamiento consistentes con una inteligencia elevada y una organización social sofisticada. Las criaturas parecían coordinar sus actividades en extensos territorios, evitar la detección humana mediante una cuidadosa sincronización de movimientos y demostrar un aparente comportamiento de aprendizaje que sugería una transmisión cultural de conocimiento entre generaciones. Lo más notable es que evidencias recientes sugieren que las criaturas estaban conscientes de los esfuerzos de investigación humanos y respondían activamente a ellos, modificando sus patrones de comportamiento para evitar ser detectadas mientras continuaban con sus actividades tradicionales en lugares cada vez más remotos e inaccesibles. La verdad sobre el titán Ural emergió no mediante un único descubrimiento dramático, sino mediante la paciente acumulación de evidencia a lo largo de más de un siglo de investigación. Para 2019, la combinación de documentos históricos, evidencia física, análisis genéticos y tecnología de vigilancia moderna había creado una evidencia contundente de la existencia de una especie de homínido desconocida que había sobrevivido en las remotas tierras salvajes del norte de Eurasia durante miles de años. El avance definitivo provino de una fuente inesperada, la investigación sobre el cambio climático. Los científicos que estudiaban los efectos de calentamiento global en el permafrost siberiano comenzaron a descubrir materiales biológicos preservados que proporcionaban evidencia física directa de la existencia de estas criaturas. Los núcleos de permafrost extraídos de la región de los Urales contenían muestras de cabello, fragmentos de tejido e incluso restos parcialmente preservados que databan de hace más de 40.000 años.
El análisis de ADN de estas antiguas muestras reveló una rama previamente desconocida del árbol genealógico humano que se separó de nuestros ancestros comunes hace aproximadamente 300.000 años. Esta especie, designada Homo uralensis por el equipo internacional de investigadores, poseía adaptaciones genéticas para entornos de frío extremo y la vida a gran altitud, lo que explicaba su capacidad para sobrevivir en regiones donde los humanos modernos apenas podían existir. La evidencia genética demostró que el Homo uralensis había mantenido poblaciones estables en refugios aislados a lo largo de las edades de hielo, desarrollando adaptaciones culturales sofisticadas que lo permitieron prosperar en entornos que desafiaban incluso las tecnologías humanas más avanzadas. Su supervivencia representa uno de los éxitos más notables de la evolución. Una especie que había alcanzado la sofisticación tecnológica por vías completamente distintas a las del desarrollo humano. El uso de herramientas por parte de las criaturas, revelado mediante un análisis minucioso de yacimientos arqueológicos, mostró una tecnología basada en materiales orgánicos y instrumentos de piedra que minimizaba el impacto ambiental y lograba una eficacia notable. Sus refugios estaban diseñados para integrarse a la perfección con el terreno natural. Estos métodos de caza mantienen el equilibrio ecológico y su organización social priorizaba la sostenibilidad y la visión a largo plazo. Quizás lo más notable es que la evidencia sugiere que el Homo uralensis había sido consciente de la civilización humana durante milenios y había tomado la decisión consciente de permanecer oculto. Sus patrones de comportamiento mostraban una clara evidencia de evitación estratégica del contacto humano, lo que sugiere un mito incentivo o una programación cultural que reconoce a los humanos como una amenaza para su supervivencia. Los pueblos indígenas que comparten territorios con estas criaturas durante miles de años poseen sofisticados protocolos culturales que respetaban este deseo de aislamiento. Los tabús tradicionales que impiden el acceso a ciertos territorios y las restricciones estacionales a las actividades de caza servían para mantener la separación entre las poblaciones humanas y del Homo uralensis, permitiendo que ambas especies coexistieran sin conflicto directo. La represión soviética de la investigación sobre criaturas, esa bien pretendía eliminar el folclore vergonzoso, había protegido inadvertidamente a la especie durante un periodo crucial de la expansión humana en estos territorios. Las décadas de negación oficial habían impedido búsquedas a gran escala que podrían haber perturbado estas comunidades ocultas y los habían obligado a refugiarse en refugios aún más remotos. Los esfuerzos de conservación modernos se enfrentaron al desafío sin precedentes de proteger a una especie que buscaba activamente evitar el contacto humano. Los métodos tradicionales de conservación, basados en la preservación del hábitat y el monitoreo poblacional, resultaron inadecuados para una especie con inteligencia y tecnologías suficientes para evitar ser detectada por los sistemas avanzados de vigilancia humana. La estrategia de supervivencia de las criaturas había evolucionado hacia un sofisticado sistema de manipulación ambiental que les permitía permanecer invisibles, manteniendo al mismo tiempo estos territorios tradicionales. Habían aprendido a explorar las oposiciones humanas sobre las áreas silvestres, utilizando nuestros propios esfuerzos de conservación para preservar su hábitat, evitando al mismo tiempo el contacto directo que pudiera revelar su presencia. La revelación de que seres inteligentes no humanos habían compartido nuestro planeta a lo largo de la historia documentada obligó a una reconsideración fundamental de la singularidad humana y nuestra relación con el mundo natural. La existencia del Homo uralensis sugirió que la inteligencia y la cultura podían desarrollarse siguiendo múltiples caminos evolutivos, creando formas de civilización invisibles a la percepción humana porque operaban según principios completamente diferentes. Su tecnología priorizaba la integración con los sistemas naturales en lugar de su dominio, lo que sugerían enfoques alternativos al progreso que mantienen el equilibrio ecológico a la vez que lograban un desarrollo cultural sofisticado. Sus observaciones astronómicas,
conceptos matemáticos y capacidades de ingeniería demuestran que el avance tecnológico no tenía por qué seguir la misma trayectoria que había seguido la civilización humana. La aparente capacidad de las criaturas para predecir y evitar la expansión humana sugiere capacidades de planificación que se extienden a lo largo de varias generaciones. Sus patrones de comportamiento indican tradiciones culturales que priorizan la supervivencia de la especie sobre el progreso individual, creando sistemas sociales capaces de mantener la coherencia a lo largo de siglos de retroceso gradual en la expansión de las poblaciones humanas. La pregunta final que enfrentan los investigadores era esa, el contacto pacífico entre los humanos y el Homo uralensis seguía siendo posible tras tantos siglos de separación deliberada. La supervivencia de la especie dependía de mantener su invisibilidad, pero el cambio climático y la continua expansión humana en regiones remotas amenazan con hacer insostenibles sus estrategias tradicionales de evasión. El legado de la expedición de Volkansky culminó con el reconocimiento de que la naturaleza salvaje de la Tierra alberga misterios que cuestionaban nuestras suposiciones más fundamentales sobre la inteligencia, la civilización y la naturaleza misma de la vida. El titán Uralian no era una leyenda, sino una realidad que exige nuevos enfoques de conservación, nuevas definiciones de inteligencia y una mayor humildad sobre el lugar de la humanidad en la compleja red de la vida terrestre. En los valles más profundos de los Urales, donde bosques milenarios susurran secretos más antiguos que la memoria humana, los descendientes de aquellos primeros gigantes estudiados persiguen su paciente existencia, guardianes de un conocimiento que apenas comenzamos a comprender. Su supervivencia representa tanto un triunfo de la adaptación como un desafío de lo que creemos saber sobre las posibilidades que esconden los parajes silvestres que encuentran en nuestro mundo.